Assalamu alaikum, my dear students. You are welcome to my class. Hope you are fine. I am also fine by the grace of the Almighty Allah. I know that you have already completed your half yearly exam. This time you have appeared in online exam. Now you are taking preparation for your annual exam, and as a part of taking preparation for annual exam, here I am welcoming you to an English second paper class, and the top you know my identity well. Here I am speaking Mohammad Ruhul Amin, Assistant Teacher English, Ghatail Cantonment Public School and College. The topic that I am going to share with you is an easy topic for you because you have already learned this in your class 6 as well as in the half yearly syllabus of your class 7, and the topic is nothing but voice changing. No, my dear students, you no need to think that I am going to describe the easy things of voice changing, as you have already been well acquainted with this topic voice changing. Today I am here to present before you some exceptional rules of voice changing. And the another thing I am going to tell you that I am not going to show you any rules, rather I will make you understand the rules by citing some examples of the exceptional rules. So let us get started with our class. So today we are going to learn about active to passive and vice versa. The first one is I saw him playing cricket. See that I saw him playing cricket. Here, subject, verb, object, but after object, there are some complementary parts. There are some complementary parts that is obligatory in this sentence. That is very usual part of this sentence, very essential part of this sentence. I saw him playing cricket. So, what will happen in case of changing voice? Where will we use this thing playing cricket? Okay, let us see the answer, then you will get well understood. He was seen playing cricket by me. So the usual thing, the subject object will become subject. From him we have taken he. Then as here is verb to, so we can take was or were. So with he there will be was. Then the saw verb turned it is has been turned into seen. So he was seen. Then the essential part of essential complementary part, that is he was seen playing cricket. He was seen playing cricket by me. So, dear students, you will not get panicked if you see such complementary part with a sentence. You will just keep in mind the usual thing that object becomes subject, then be verb, then the verb 3 of the main verb, and then the extra words. That means the extra part will come here, and after that there will be preposition and then agent. Okay, let us turn to the second one. I took him for a friend. Again, the same thing. That means sometimes there may be ing part and there may be with another preposition. I took him for a friend. So here subject, verb, object, and this is extra part. This is an extra part. So the usual thing, we will take the extra part after the main verb, after the main verb in the passive sentence. See that he was taken for a friend by me. So main verb of the passive sentence is taken. So after taken for a friend, then by me. I gave him a flower. This is very usual, but there are two objects. The exceptional is that there are two objects. I gave, আমি দিয়েছিলাম. What? A flower. I gave, আমি দিয়েছিলাম. Whom? Him. So two objects are here. First one is indirect object, him, and the direct object, a flower. So what will happen in case of passive? Which object should we take as subject? No, we can take both object as subject, but there is an exceptional, and that is he was given a flower by me. If we take the indirect object or the personal object, that means him, this is a personal object. If we take the personal object as subject, we no need to take
any preposition, extra preposition. Just the second object or a direct object will be after the main verb. So he was given a flower by me. But if we take the direct object or the non-living object as subject, then a flower was given to him. So a flower was given to him by me. So here extra to, here is extra to. So if we take the personal object, we no need to take any preposition like to. But if we take the direct object or non-living object, then we have to take to or preposition like to. So a flower was given to him by me. I know that he did the work. What is the exception here? The exception is that I know that he did the work. Here there are two two transitive verbs, and we know that where there is a transitive verb there is an object, and where there is an object there must be a passive sense of that. So I know আমি জানি what, that he did the work. So that he did the work, this is the object of I know, and that he did the work, here see that he, this is subject, did, this is verb, and the work he did, তিনি করেছিলেন what, the work. So here is also subject verb object, and there is subject and then verb, and then that he did the work, that is object. So this also can be done in two ways. So let us see. The first one is, if there is I know, it is better to take it is known. If there is I know or we know, it is better to take it is known. As there is I, it is known to me, then that. Now the another part will also, object part will also have passive, that the work was done by him. It is known to me, we know that known, with know there will be to, not by. So it is known to me that the work was done by him. Let us see the another one. So it is known to me that the work was done by him. If you do it in that way, that the work was done by him is known to me. This is also correct answer. I am again telling that the work was done by him is known to me. This is also correct answer, because that the work was done by him, this is the object part. So object part will become the subject in passive. So that the work was done by him is known to me. But it's better to take, in case of I know or we know, or in case of object like clause, if the object is that clause, we will take it as subject. So it is known to me that the work was done by him. He told me that he had done the work. Again same thing, but it is clear that he told me. So here me is the object of told, the verb told, and that he had done the work, his subject, had done, verb, and the work object. So what will happen? Two passive will happen here. The first one is about with the he told me, it, this part will have a passive sense, and he had done the work, this part will also have the passive sense. So what will happen? Me, I was told that the work had been done by him. That means by him, you no need to take it two times or twice. I was told by him, that you no need to take. I was told by him, this is no needed. I was told that the work had been done by him. That's enough. That means he is here subject as well as he is also here subject. So to he. So in case of to he, we will take only one by him. That is enough. People say that the lion is the king of forest. So if there is like people say, people call, we say, we call, we will say it is said. It is better to make passive voice with it is said. So people say that, there will be it is said that. See, it is said that the lion is the king of forest. So in case of people say, in case of we say, in case of we call, we'll take it is said, it is called. So it is said that the lion is the king of forest. They looked at the poor man. So what is the exception here? The exception is that the verb look
is actually an intransitive verb, but with the help of the preposition at, it has been turned into a transitive verb. So this is a group verb. This is actually a group verb. So look at, they looked at the poor man. They looked at the poor man. So what will happen? The usual thing will happen. That means the preposition at will be with the verb looked. That means no change of at. The poor man was looked at by them. Sometimes the student get puzzled that two prepositions at a time. No problem at all, because this preposition is with the verb looked and the by is your preposition of the passive sentence. So the poor man was looked at by them. He hanged himself. What is the exception here? That is, this is a reflexive object, himself. We know that himself is a reflexive object. So in case of reflexive object, all other changes will happen, but the position of subject and object will not get any change. I am again telling, in case of reflexive object in passive sentence, the position of subject and object will not get changed. See that he was hanged by himself. That means sometimes you will make that himself was killed by him. No, this is absolutely wrong. He was hanged by himself. That will be not himself was hanged by him. Rather, he was hanged by himself. That means position of subject and position of object will not get changed. They made me captain. They made me captain. So what is exception here? The exception is that there are some verbs. There are some verbs that requires. These are called factitive verb. These are called factitive verb, and this requires some factitive object. Some factitive object, and the factitive object is here captain. Captain is not the usual object. That means they made me, তারা আমাকে তৈরি করলো, তৈরি করলো, তারা আমাকে বানালো। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে কি বানালো, তারা আমাকে ডাকে, কি ডাকে, তারা আমাকে সিলেক্ট করলো, কি সিলেক্ট করলো, তারা আমাকে পছন্দ করলো, কি হিসেবে পছন্দ করলো। তার মানে ইউ নিড সাম মোর ওয়ার্ডস টু স্যাটিসফাই the listener. তাহলে they made me captain. So captain is here extra object, that is called factitive object, and the verb made is here factitive verb. So in these cases what will happen? Usual thing will happen, but the captain cannot be the subject. I am again telling, this factitive object cannot be the subject of the passive sentence. Rather, usual object will become the subject and factitive object will stay with the main verb of the passive sentence, after the main verb of the passive sentence, like he was made captain by them. So I was made captain by them. So I was made is the main verb, then after main verb accordingly there will be the factitive object. So I was made captain by them. So in case of factitive object cannot be the subject of the passive sentence. So we cannot take factitive object as the subject. The usual object me has been turned into subject, and captain, this factitive object, will stay with the main verb of the passive sentence or after the main verb of the passive sentence. You ran a race. This is what? This is cognate verb and this is a cognate object. That means when the verb and object belong to the same word group, when the verb and the object belong to a same word group, then this verb is called cognate verb and this object is called cognate object. So what will happen? Usual thing will happen, you no need to be worried, you will do the passive in a very easy sense. A race was run by you. A race was run by you. He wants someone to take camera. This is exceptional. He wants someone to take camera. Be attentive while getting understood this. He wants someone to take camera. Try to understand the sentence. Actually, he wants someone to take camera. What is his demand? তার মূল ডিমান্ড কি? সে কি কোনো ব্যক্তিকে চায় নাকি সে ক্যামেরাটা নিতে চায়? মূলত সে চাচ্ছে ক্যামেরাটা নেওয়া হোক। সে কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না, সে চাচ্ছে যে কেউ না কেউ ক্যামেরাটা নিয়ে যাক। তো তার ডিমান্ড হচ্ছে ক্যামেরা, তার ডিমান্ডের অবজেক্টটা হচ্ছে ক্যামেরা, তার ডিমান্ডের অবজেক্ট কিন্তু সামন নয় যে সামন ইজ ওয়ান্টেড বাই হিম।
এরকম নয়, সামওয়ান ইজ ওয়ান্টেড না, সে চাচ্ছে মূলত ক্যামেরাটা নেওয়া হোক। তাহলে খেয়াল করো কিরকম হতে পারে, হি ওয়ান্টস ক্যামেরা টু বি টেকেন। দিস ইজ এক্সেপশনাল, সো ইট ডাজেন্ট ফলো এনি রুলস। এটা নিয়ম মানে না দেখি এটার নাম এক্সেপশনাল, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল, রেদার ইউ উইল গেট মেমোরাইজ। তুমি এটা মূলত মুখস্থ করার চেষ্টা করবে যে হি ওয়ান্টস ক্যামেরা, মূলত সে চাচ্ছে ক্যামেরা, সে কিন্তু ব্যক্তিকে চাচ্ছে না। হি ওয়ান্টস ক্যামেরা, দেন দেয়ার ইজ টু, so in passive there will be to be. In active, if there is only infinitive, there will be to be plus verb 3 in passive. So to take, that will be to be taken. He wants camera to be taken. I'm again telling that in usual rules you may make it someone is wanted to take camera by him. No, someone is wanted এরকমভাবে করা যাবে না, that will be he wants camera to be taken. He wants camera to be taken, তার মানে তিনি ক্যামেরা চাচ্ছেন, তিনি সামনকে চাচ্ছেন না। হি ওয়ান্টস ইউ টু রাইট আ লেটার, এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো, হি ওয়ান্টস ইউ টু রাইট আ লেটার, তার মানে এখানে ইউ, সে তোমাকে চাচ্ছে না, সে চাচ্ছে লেটারটা লেখা হোক। হি ওয়ান্টস ইউ, সে তোমাকে চাচ্ছে না, সে মূলত চাচ্ছে লেটারটা লেখা হোক, তার ডিমান্ড হচ্ছে লেটার, তার ডিমান্ডটা তুমি নও। তাহলে হি ওয়ান্টস আ লেটার টু বি রিটেন। একই রুলস, জাস্ট এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে হি ওয়ান্টস ইউ, এখানে ইউ কোনোভাবেই অবজেক্ট নয়, কেননা ইউকে সে চাচ্ছে না, চাচ্ছে লেটারটা। তাহলে হি ওয়ান্টস আ লেটার টু বি রিটেন। He suggested giving up smoking. He suggested giving up smoking. This is also exceptional. What is exceptional here? He suggested that smoking should be given up. So you should memorize this pattern. He suggested giving up smoking. He suggested learning English. So he suggested that English should be learned. He suggested going there. He suggested writing a letter. So he suggested that a letter should be written. So, he suggested, after that there will be that clause. So he suggested, in the passive sentence there will also be he suggested. Then after suggested there will be that. Then object. What is object? Smoking. So smoking. Now only giving up, that will be should be given up. I am again telling that you may think that sir this is a very exceptional. Yes, this is very exceptional. You have to memorize this one to get it well understood. So he suggested giving up smoking. So he suggested that smoking should be given up. You may ask, sir, where have you got should be? Sir, should be কোথা থেকে আসলো? Yes, তোমাকে should be টা নিতে হবে। এখানে বুঝতে হবে যে কেউ কাউকে সাজেশন দেওয়া মানে হচ্ছে তাকে জোর করে বলা না, তোমাকে এটা করতেই হবে, করা উচিত। আমরা বলে থাকি তোমাদেরকে, বা যখনই আমাদের কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বা শ্রদ্ধাভাজন কোনো ব্যক্তি আমাদেরকে কোনো কিছু বলে না কিন্তু এটা করতেই হবে, তিনি সাধারণত বলার চেষ্টা করেন এটা করা উচিত। তো সেভাবে আমরা বলতে পারি সাজেস্টেড দ্যাট স্মোকিং শুড বি গিভেন আপ। দেন নেক্সট, হি ডিসাইডেড টু বাই দ্য হাউস। খেয়াল করো এখানে ডিসাইডেড ভার্ব বা ডিসাইডেড ভার্বের তো অবজেক্ট নেই, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? টু বাই দ্য হাউস। তার মানে এখানে দ্য হাউস ডিসাইডেড ভার্বের অবজেক্ট নয়, দ্য হাউস কোন ভার্বের অবজেক্ট? বাই ভার্বের অবজেক্ট। তাহলে হি ডিসাইডেড টু বাই দ্য হাউস, মানে তিনি কিনতে চেয়েছিলেন। কি কিনতে চেয়েছিলেন? কি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? দ্য হাউস। কিন্তু কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? দ্য হাউস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এরকম কিন্তু মিলছে না। অর্থাৎ দ্য হাউস বাই ভার্বের অবজেক্ট, কোনোভাবেই ডিসাইডেড ভার্বের অবজেক্ট নয়। তাই হি ডিসাইডেড এভাবেই থেকে যাবে যে হি ডিসাইডেড, দেন ওই যে আগের মতোই, দ্যাট দ্য হাউস শুড বি বট। তাহলে হি ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি বট, শুধু ট্রুথ আছে, তার এক্ষেত্রেও শুড বি হলো, এখানে ইনফিনিটিভ আছে শুড বি হয়েছে, আবার ঠিক এখানে জেরান্ড আছে, এখানেও শুড বি হয়েছে। one should take care of one's education, এখানে exception হচ্ছে subject is one and the in case of object there is also one's education, one's as possessive. And another thing is that there is also a phrasal verb, that is take care of. So take care of, this whole part is a verb. You have to take this as a verbal or verb phrase, sorry, as a verb phrase or group verb. So you cannot লিভ এনি ওয়ার্ড অফ দিস ফ্রেজ, এই ফ্রেজের কোনো শব্দ বাদ দেওয়া যাবে না, অফও বাদ দেওয়া যাবে না, কেয়ারও বাদ দেওয়া যাবে না। টেক যেখানে, টেক কেয়ার অফ পুরোটা সেখানে। অর্থাৎ ওয়ান শুড টেক কেয়ার অফ ওয়ান্স এডুকেশন, স্বাভাবিকভাবে আমরা ভয়েস করলে এটা করবো যে ওয়ান্স এডুকেশন শুড বি টেকেন কেয়ার অফ বাই ওয়ান, কিন্তু এক্সেপশন হচ্ছে ওয়ান উঠে যাবে, সরাসরি আসবে এডুকেশন শুড বি টেকেন কেয়ার অফ, এডুকেশন শুড বি টেকেন কেয়ার অফ, দ্যাট মিনস ওয়ান এবং ওয়ান্স এই দুটো শব্দ একদমই উঠে যাবে। তাহলে অবজেক্ট রয়ে গেল কি?
এডুকেশন, দ্যাট উইল বি সাবজেক্ট, এডুকেশন, শুড আছে কি হবে, শুড বি, দেন টেক থেকে কি হয়ে যাবে, টেকেন, আর আমরা জানি কেয়ার অফ একসাথেই থাকবে। সো এডুকেশন শুড বি টেকেন কেয়ার অফ, এডুকেশন শুড বি টেকেন কেয়ার অফ। Education should be taken care of. So, one should take care of one's education. Education should be taken care of. That means one and one will be omitted. So, if we wrap up the whole class, what will we get? Let us go back. What are the exception? At first exception, we have learned extra part. Then we have seen two object. Then we have learned about uh, two passive in one sentence, two passive in one sentence, and we also learn how to take, where to take it is known, or it is, it as a subject, কখন আমরা it subject হিসেবে নিব সেটা আমরা শিখলাম। আমরা আরো শিখেছি কখন আমরা it is said that নিতে হয়, অর্থাৎ people say থাকলে বা we call থাকলে বা we say থাকলে আমরা it is said নিব। আমরা আরেকটা শিখেছি গ্রুপ ভার্ব, অর্থাৎ কোনো ভার্বের সাথে আগে থেকে প্রিপোজিশন থাকলে, অ্যাক্টিভেই যদি প্রিপোজিশন থাকে আমাদের প্যাসিভ ওই প্রিপোজিশনটা ওইভাবেই থেকে যাবে, তারপর এক্সট্রা প্রিপোজিশন লাগলে সেটা বসবে। এটা আমরা শিখেছি। আমরা আরো শিখেছি রিফ্লেক্সিভ হলে কি হবে, অর্থাৎ অবজেক্টটা যদি রিফ্লেক্সিভ হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট অবজেক্টের পরিবর্তন হবে না। যখন ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট থাকে, অর্থাৎ অবজেক্টের পরেও আরেকটা অবজেক্টের প্রয়োজন পড়ে, তখন সেটাকে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট, কিন্তু এই ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্টটা কখনোই সাবজেক্ট হবে না। এটা আমরা শিখেছি। এরপর আমরা আরো শিখেছি যে কগনেট অবজেক্ট, অর্থাৎ ভার্ব এবং অবজেক্ট দেখতে একই রকম হলেও সেক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিক নিয়মেই ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো। এরপর আমরা খুবই এক্সেপশনাল একটা নিয়ম শিখেছি যে ওয়ান্টস দিয়ে থাকলে যখন ইনফিনিটিভ থাকে তখন টু বি, যেমন হি ওয়ান্টস ক্যামেরা টু বি টেকেন, হি ওয়ান্টস ইউ টু রাইট এ লেটার, হি ওয়ান্টস আ লেটার টু বি রিটেন। ঠিক এমনি এভাবেই যখন জিরান থাকবে তখনও এভাবেই শুড বি, আমরা এখানে নেব শুড বি, যে হি সাজেস্টেড দ্যাট স্মোকিং শুড বি গিভেন আপ। আমরা ডিসাইডেড দিয়ে একটা দেখতে পাচ্ছি যে হি ডিসাইডেড দ্যাট দ্য হাউস শুড বি বট। এরপরে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা যেটা শিখেছি, ওয়ান এবং ওয়ান্স যখন থাকবে তখন এবং ওয়ান এবং ওয়ান্স উঠে যাবে, উঠে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে ভয়েস চেঞ্জ হবে, আমরা সেটাও করেছি। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ আওয়ার ক্লাস। I will come back soon with the second part of exceptional rules, and in that very part I will discuss about the quasi passive of voice changing, quasi passive. So let us hope for the next class, and let us wait for the next class so that we have a sound class on quasi passive. And until then, stay tuned with our Viber classes. Thank you. Khuda Hafiz.